ambaye pia ni mmoja wa wale ambao kwa hivyo sasa wameambatana na rais katika ziara hii ya siku mbili ya kuimarisha tu uhusiano kati ya Jamhuri ya Kenya na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, the United Republic of Tanzania. Kwa hivyo sasa hawa ni wabunge na ujumbe wa Tanzania pia wanapoendelea kuingia na kufika katika maeneo ya bunge hapa Dodoma, huku tu hivi tukihesabu madakika kabla ya rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto kufika hapa ili kuweza kuanzisha shughuli hii rasmi. Tulikoelekeza kamera zetu, kumbuka huko sio kwenye rais wa Kenya atatokea, ila ni ujumbe tu. Viongozi wakuu wa serikali ya Kenya, viongozi wakuu wa serikali ya Tanzania, huko ndiko wanakopitia. Lakini pia wakati Rais William Ruto atafika hapa, tutaelekeza macho yetu kutoka kule atakokuwa kitoka. Musalia Mudavadi ndio huyo, waziri mwenye mamlaka makuu ameshafika. Hivyo ni ishara kwamba Rais William Ruto atakuwa anafika hapa muda wowote sasa. Maana wameko pamoja, yeye ndiye mmoja wa wale waliompokelea pale katika uwanja wa ndege wa Dodoma, na kufika kwake pamoja na ujumbe mwingine wa Kenya ni ishara tosha kwamba Rais William Ruto yupo karibu. Kwa sasa naomba nikurudishe studio kidogo tu ili tuweze kutayarisha wakati tu rais atakapofika tuweze kuonyesha picha ya moja kwa moja. Kwako studio. Well, asante sana mwenzangu JJ Kioria ukiwa Dodoma katika Jamhuri ya Tanzania. Well said and kudos, quite well polished Swahili. But gentlemen, as you have seen the preparations for this, and something that he has also reminded us and Kenyans as well, is that the president of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, is not going to be joining him. Maybe Wakili, you can tell us why is that? Traditionally, I think as John Jacob Curry has explained, it's not in the nature of presidential addresses by a foreign dignitary for a foreign president or a visiting president that the current president to be there. They are kind of left, is handed over to the speaker. You realize the speaker is also a guest to the speaker of that particular parliament, so that they can also have an open interaction with the members of parliament, and then be able to have one-on-one engagements, so that they can be able to have a meaningful engagement. As opposed to, you know, when you have two presidents, you have two governments basically, and two security systems. That attending house is supposed to be independent from yes, executive. And that brings a lot of security bureaucracies which might not even give priority to the people who are actually supposed to interact. So I think to avoid those bureaucracies and those security channels which are now elongated because of the two dignitaries, then you just have to stay back, let the Speaker of Parliament be able to handle, because they have also their security system, so that it's easier to merge, and the bureaucracies in terms of security are reduced, and then there's open interaction because it's a safe space now. You secure the space for members of Parliament now to interact freely. If it's having lunch thereafter, you can be able to have members of Parliament to interact with the Kenyan delegation, and then be able to exchange notes, and then be able to know. You see, it's also supposed to serve as a heart-to-heart or a B&B, business to business, or now this is government to government, so that you can be able to interact. I'm sure there are a couple of members of Parliament who are in tow with the president, and they will be able to serve and be able to discuss. Ministers can be able to meet. I don't know whether the Tanzanian ministers sit in Parliament still, or they are technocrats as we opted to take them. But if that would be the case, still our cabinet secretaries are also in tow, so that they can be able to interact and exchange notes freely without major hindrances in terms of security. So that is the whole aspect of why the sitting president has got to stay back and then maybe get the report after. Leo, something else for the interest of our viewers is that we're talking about, we are in Dodoma. We are not in Arusha. Dodoma being the administrative capital of
Tanzania, and the capital city being Dar es Salaam. Dar es Salaam. Why is it that we have seen the same thing in Nigeria, where we have Lagos and Abuja? How does it help a country run its affairs? There's been a move actually to decentralize government activities from the capital, and to move them, I think, into the hinterland, into more or less in terms of geographical location, more or less to the center of the country. And a government from Lagos to Abuja. Abuja then becomes the administrative city of the country. There's also been that move to, similarly, Tanzania has also taken that move. And it's been long in coming. I mean, it's not a recent development. I think this started in the days of Julius Nyerere. It was a plan that had been put in motion to move the capital from the administration from Dar es Salaam to the center of the country, which is Dodoma. And as we were talking with Wakili a short while ago, we were saying, you see, this takes away the strain that the capital city has whenever it is the center of everything, as is the case in Kenya, where when you want government services, you have to come to Nairobi. When you want commercial services, you come to Nairobi. When you decentralize, then you separate the two. You separate commerce from government. In instances like South Africa, you even separate parliament from the administrative seat of the country. You find in South Africa, parliament sits in Cape Town, the administration sits in Pretoria. Then you find the legal system is actually in Bloemfontein, you know? Oh. Yeah, in totally different cities, satellite cities, so to speak, of Joburg, but separated from the commercial center. So you avoid that overcrowding. For planning purposes, it's actually ideal. Even when there's movement of VVIPs, it does not cause much of a consternation, as is the case in Kenya, where you have CSs and MPs and all these dignitaries moving and causing constrictions in terms of our traffic flow. Yeah. When you move them away, when you move focus away from the center, then it leads to, first of all, greater efficiency in terms of movement, and decentralizing of various arms of power. Yeah. And I couldn't help but notice that the airstrip, the Dodoma airstrip, is quite near to the parliament. I'm just trying to imagine if it's the same situation here in the country. And yes, they have decentralized government, and we are looking at even an airstrip very close to parliament. This is one way of decongesting towns, which is something that actually in the Connected Summit we're talking about, also decongesting cities, because you find that in the morning, just like you say, the MPs, you find the CEOs, you know, causing huge traffic. And when we have conferences, it causes a lot of discomfort in the country. Yeah. That is the speaker, as you can see, that is the speaker of the Tanzanian parliament, donned together with his officials as well. They are donned in their Ligaria, and they're expected to be presiding over what is supposed to be a historic visit by the head of state from Kenya, the first visit in history. And also, let's say that it's more or less kurudisha mkono. We had the same situation in 2021. And Leo, if you can remember, in 2021 when Samia Suluhu did address the Kenyan parliament, did we see things move? Did we see things change? In what aspect, if I may ask, Ben? What are you alluding to exactly in terms of the changes? Just allow me to just point out the speaker of the Tanzanian parliament. His name is Musa Hassan Zungu. He is the one tasked with the responsibility of handling the president and the Kenyan delegation. And as you can see, the Prime Cabinet Secretary, just like we mentioned and JJ also pointed out, is that he will be there also welcoming the head of state, and he's also leading the delegation. Yesterday we did have 8 memorandum of understanding signed, and being the Foreign Affairs Cabinet Secretary, that's where you see him waiting for the head of state. So we are expecting for President William Ruto any moment now. And as I have mentioned, that he will be welcomed by the speaker, who is Musa Hassan Zungu.
After that, as I mentioned when we were beginning this, following all the standing orders of Parliament, the head of state will later on, after the guard of honor, he will be entering Parliament and also addressing the 403 parliamentarians. Gentlemen, ours is what, 410? Something. All our leaders, including yes, our senators. Yeah, around 400. Yeah, I'm not too sure of the exact figure, but over 400 for sure. Over 400. Yes. And also the Attorney General of Tanzania, who is among the people who have been invited for that sitting. Remember, the head of state of Tanzania, that is Suluhu Samia Hassan, will not be in attendance, just like we saw in 2021, where he addressed the Parliament of Kenya, and the president back then, who was President Uhuru, did not attend that session. Of course, the separation of powers, I believe, Wakili. Yes, the separation of power is very important, and as I already alluded earlier, is the other aspect of also trying to not micromanage things. You know, as the sitting president, there's also a way things are done. So you just let them be, so that the speaker now hosts the visiting president, and his members of parliament can be able to interact freely, because he's going to an arm of government. It could not be advisable that the president is following the other one around everywhere. As the norm is, maybe the only thing which is left for Suluhu to do is to host them for dinner in the evening. The rest of the activities after a year is maybe after the address, they will have a lunch or something, some interaction for some few hours. The president might resort to also his business activities, because also, remember, we have Tanzanians who have invested in Kenya. We have the project Taifa Gas in Tanzania, in the coast. It's done by Tanzanian. And a couple of, Nation Daily business was actually bought by Tanzania. So you could maybe get some more investors who will have to express interest, so that you can have that business to business aspect, because you cannot only go for diplomatic activities only. So we can also have some more discussions around, the discussions which they said that they want, Dangote wants to set up when he was here with President Museveni. They expressed that they want to do another major oil refinery like they did in Lagos. So such arrangements, that is the time now you are left to discuss and be able to even attract more investments, or even have Kenyan investors also express interest in doing business. You remember our KCB, our Equity Bank are big investors in Tanzania, and maybe there could be more banks which would be willing to do business in Tanzania, either through mergers and acquisition, or to actually start off business from the ground. So those are some of the things now. Of course, if you are with the president, they become more serious. Actually, allow me to just interject. That should be the President William Ruto arriving at the Parliament, and also allow me to just point this out, that this production is in conjunction with the Tanzanian Broadcasting Corporation, who are our partners in this production. They are the national broadcaster there, and we are the national broadcaster on this side. We've partnered with them in a number of activities, including the Moi. Remember the Moi funeral. But the head of state, as you can see, the Green Army is now getting ready to welcome the head of state, and the speaker and the deputy, and if I'm not wrong, the third gentleman there could be the clerk of the National Assembly of Tanzania. Sure. The head of state is expected to address the parliament, but before then, he will have to also be. All right, let's first of all hear the sights and sounds of Dodoma. Ukweli na uhakika.
101 liko timamu kwa ukaguzi, Mheshimiwa Rais. And as I already alluded earlier, is the other aspect of also What's up, streamers? Did you notice those YouTube channels that are running multiple live streams at the same time? Channels like this one, and that one. How do they do it? Well, let me show you how. As you can see, I already have a live stream running on my YouTube channel, so I'm gonna click on Create, go live to create another one. I'm gonna make sure to start it via the Manage tab and Schedule Stream. I'm gonna choose a title, a short description, and I'm going to make sure that I'm using streaming software as my source, because I'm going to be using Upstream for this. No, it's not made for kids. And next, these settings should be all okay for now. And I'm going to make sure that it's public and click on Done. Right now I'm going to enable auto start because I want my live stream to start as soon as the data starts getting into YouTube. And now, for the most important part, I'm going to create a new stream key. Give it a name, just to be able to recognize it. And click on Create. Immediately, this stream key will be applied to your stream. You can check it here. I'm going to copy it and take it to my Upstream stream settings. Click on the settings, find the appropriate field for the stream key, paste it there, and save your settings. Your stream is ready to start streaming data right now. So finally, you can now start your stream. After you confirm, in a couple of seconds, the data will start going to YouTube,
And since we enabled the auto start, the stream should be ready and starting automatically. Alright, there it is. That's your second stream. You can now visit your channel and see that you have 2 streams running. And that, my streamer friends, is how you run multiple live streams on YouTube. The process is pretty much the same no matter which streaming software you're using, like OBS, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, huu ndio mwisho wa zoezi rasmi lililoendelea kwa heshima yako. Naomba uendelee na ratiba inayofuata, Mheshimiwa Rais. Mtazamaji wa Bunge TV, iliyowekwa hapo kwa ajili ya mgeni wa heshima hapa katika muhimili wa Bunge. Bunge TV. Heshima, pengine hiyo ni zawadi, zawadi picha ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Atakapofika kule basi awe na ukumbusho ofisini kwake kwamba aliwahi kufanya ziara katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na akapokea zawadi hiyo ya ukumbusho wa picha ya jengo la Bunge. Na sasa ni moja kwa moja hadi ukumbi wa Bunge. Na mtazamaji, haya ni mapokezi ya heshima kabisa yakionyesha uzito wa tukio hili kwa pande zote mbili, Jamhuri ya Kenya na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wabunge wakiwa na bashasha kule wakimsubiri mgeni wao mashuhuri, mgeni wao wa heshima kuingia katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mara ya kwanza, yeye binafsi kama rais wa Kenya, lakini sio mara ya kwanza kwa taifa la Tanzania ama muhimili huu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupokea mgeni wa heshima kama ilivyo siku ya leo. Hii imekuwa ni kawaida yetu kufanya hivyo, na ndio maana sasa na sisi tuko hapa kuendelea kukuhabarisha matukio yote yatakayokuwa yanajiri katika ukumbi huu wa Bunge. Kwa miaka hiyo 1955 walitoa zawadi kabisa kwa Bunge, na ndio ukumbi ambao ulitumika na Bunge kwa miaka mingi, 1955 mpaka 1995. Ukumbi wa Karimjee umetumika kwa miaka yote hiyo. Lakini 1974 Bunge lilitumia ukumbi mwingine katika kuunga mkono ile hoja ambayo I think that that has been the first phase of the president's visit. Remember, he has just inspected a guard of honor mounted by the Tanzania Defense Forces and, of course, the national anthems of Kenya, Tanzania, and the Jumuiya ya Africa have been played. And other than that, he has also been awarded a good portrait or a good painting of the Tanzanian Parliament by the Speaker Musa Hassan Zungu. Remember, this production is courtesy of the Kenya Broadcasting Corporation and the Tanzanian Broadcasting Corporation, that is TBC, that we have partnered as the Tanzanian Broadcasting
Broadcasting Corporation, the national broadcaster there, together with the national broadcaster here in the country to bring you these live pictures. Not only that, but the speech of the head of state. Of course, if it's in the Kenyan parliament, the guy who has just been speaking could be the leader of majority, just setting the ground before we can hear what the head of state is going to be talking about in a very historic. Gentlemen, maybe you can just let you just weigh in on what has just transpired. Wakili. I think for me, really, I would want to say, I was just telling Leo here that, you know, the Tanzanian national anthem is very beautiful. Then it's coupled with you add that to the East African one, which is also a version of the Tanzanian one, which also they took the South Africa. The South Africa also copied that. So kind of Tanzania set the base for us, for Africa, and the East African anthem, and the South African one. That means how it's actually a prayer. It's actually a prayer, and it's very inspiring. I'm not saying that to disregard ours. Ours is very beautiful. It has been said that, I think the Olympics in Brazil, in Rio, when it was played at the very last, when we won the marathon, everybody in the world was like, this is a very beautiful national anthem. So, we are a region which has very beautiful national anthems. That's something we need to take pride in. And I think the processes and procedures which have taken off are just symbolic activities which are meant to welcome a guest of honor as the Tanzanian Broadcasting Corporation. Kwa sababu msafara ni mmoja na unaongozwa na mpambe wa bunge ambaye amebeba siwa akifuatia Mheshimiwa Spika na kisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, basi wote tutasimama. Akifuatia Mheshimiwa Spika na kisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, basi wote tutasimama. Akifuatia Mheshimiwa Spika na kisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, basi wote tutasimama. Akifuatia Mheshimiwa Spika na kisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, basi wote tutasimama. Akifuatia Mheshimiwa Spika na kisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, basi wote tutasimama. Akifuatia Mheshimiwa Spika na kisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, basi wote tutasimama. Akifuatia Mheshimiwa Spika na kisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, basi wote tutasimama. Msafara sasa wa Mheshimiwa Spika ukiongozwa na mpambe wa bunge Peter Magati. Msafara sasa wa Mheshimiwa Spika ukiongozwa na mpambe wa bunge Peter Magati, na msiwa iko hapa ndani.
Safara sasa wa Mheshimiwa Spika ukiongozwa na mpambe wa bunge na msiwa iko hapa. Safara sasa wa Mheshimiwa Spika ukiongozwa na mpambe wa bunge na msiwa iko hapa. Mheshimiwa Bunge, tukae. Mheshimiwa Rais wa Kenya Dr. William Ruto, karibu Dodoma kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na karibu Dodoma, makao makuu ya nchi yetu Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Kenya, sasa nitatambulisha wageni walikuja kusikiliza hotuba yako ambao wako katika majukwaa mbalimbali ndani ya bunge letu hili. Viongozi wa kimataifa walioambatana na Mheshimiwa Rais wa Kenya, Mheshimiwa Musalia Moses Mudavadi, yeye ni Prime Cabinet Secretary na Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs. Mheshimiwa Dorcas A. Odo, mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa Beatrice Askul Moi, waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na maendeleo ya kanda. Mheshimiwa Joseph Ole Lenku, Governor. Mheshimiwa Patrick Ketureti Ntutu, Governor. Mheshimiwa Andrew Mwandime, Governor. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, kiongozi walio wengi bungeni. Mheshimiwa Seneta Aaron Cherioti, kiongozi walio wengi Senate. Mheshimiwa Seneta Stuart Madzayo, kiongozi wa kambi ya upinzani Senate. Dr. Caroline Karungi, katibu mkuu Wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na maendeleo ya kanda. Mheshimiwa Balozi Catherine Wahome, balozi wa Kenya nchini Tanzania. Mheshimiwa Balozi Mohamed Ruwange, Consular General, balozi mdogo.
Colonel Hassan Chala, mshauri wa rais. Ndugu David Kamau Maina, mshauri wa waziri, Minister's Counselor. Ndugu Severin Luyani, mkuu wa itifaki. Wageni waliokaa jukwaa la spika: Mheshimiwa Anna Sembamba Makinda, spika wa bunge mstaafu. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Mpogole Kusulika, katibu mkuu kiongozi. Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Alimoni Chaula, mstahiki meya wa jiji la Dodoma. General Jacob John Mkunda, mkuu wa majeshi ya ulinzi, Chief of Defense Forces. Inspector General Camillus Wambura, mkuu wa jeshi la polisi. Ndugu Suleiman Abubakar Mombo, mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa DGIS. Ndugu Jeremiah Yorami Katungu, kamishna jenerali wa jeshi la magereza. Ndugu John William Masunga, kamishna jenerali wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Kamishna Edmund Rosso, mwakilishi wa kamishna general uhamiaji. Ndugu Aretas James Limo, kamishna jenerali mamlaka ya dawa za kulevya. Mheshimiwa Balozi Dr. Bernard Yohana Kibese, balozi wa Tanzania nchini Kenya. Mheshimiwa Balozi Lazaro Samuel Nyalandu, mshauri wa rais diplomasia. Ndugu James Kaji, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya vitambulisho vya NIDA. Ndugu Charles Kichere, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Mheshimiwa Judge Francis Mutungi, msajili wa vyama vya siasa. Ndugu Ramadhani Kailima, mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Balozi Yusuf Mdolwa, mkuu wa itifaki, Chief of Protocol.
Ndugu Kundi John Mkia, mke wa Mheshimiwa Naibu Spika. Ndugu Fatma Abdurrahmani, mgeni wa Mheshimiwa Spika. Ndugu Aziz Dosti, mgeni wa Mheshimiwa Spika. Ndugu Duranya Sebali, mgeni wa Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Utambulisho wa makundi. Makatibu wa Bunge wastaafu. Makatibu wakuu. Wakurugenzi na wakurugenzi wasaidizi ofisi ya Bunge. Viongozi na watumishi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Viongozi na watumishi kutoka Wizara ya Maji. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Umetupa heshima kubwa sana kuja kwenye bunge hili na kutaka kutuhutubia. Wewe ni rais wa pili wa Kenya. Mwaka 2002 alikuja Rais Arap Moi kuhutubia bunge la Tanzania, na sasa wewe kwa heshima umetukuja wewe kuja kutuhutubia sisi. Hii ni bahati na ni heshima kubwa sana. Sasa leo tuna bajeti ya maji na waziri wa maji ana wake wawili. Mke mmoja ni mbunge anaye hapa ndani. Sasa Mheshimiwa Rais, mke mwingine sio mbunge, lakini hakubali, anakuja na kaa juu pale. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jumuiya ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa wa bunge hili la Jumuiya ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, hamjambo. Asalamu alaykum. Wacha nianze hotuba yangu kwa kuwapatia historia ya Kiswahili. Nilipata kujua ama kuelezwa kwamba Kiswahili kilizaliwa kule Zanzibar.
ikakuwa na kubalehe huku Tanzania bara. Kufika Kenya ikapata matatizo ya maradhi. Kufika Uganda kwa sababu ya maradhi yalimzidi akafa. Na mazishi yalifanyika kule Kongo. Sababu hiyo nawaomba radhi. Nitoe hotuba yangu kwa Kiingereza. Asanteni. Najua nisije nikaharibu heshima ya lugha yetu ya Kiswahili. Let me begin by expressing my deepest gratitude to Her Excellency, my dear sister, Samia Suluhu Hassan, for her gracious invitation to undertake this historic state visit to your great and sisterly nation, the United Republic of Tanzania. From the moment of our arrival, we have been received with exceptional warmth and hospitality. I am equally honored to thank the Right Honorable Speaker, Musa Hassan Azan Zungu, and the distinguished members of this august House for the rare privilege of addressing this Parliament. I recall with great fondness Her Excellency's visit to Kenya in 2021, and I am honored today to reciprocate following her re-election as among the first heads of state to visit under her new term. Today, I stand here in reciprocity, not because we as Kenyans are your neighbors, not just your friends, nor even your partners. We are your brothers and sisters. I bring with me the warm greetings of the people and the government of the Republic of Kenya, as well as the goodwill of your fellow parliamentarians in our National Assembly and Senate. And in my company is both the Leader of Majority in Parliament, in the National Assembly, the Leader of Majority in the Senate, and the Minority Leader also in Senate, accompanying me. Mr. Speaker, honorable members, the conversation we are having today is significant and consequential, not only for our two countries, but for our region and our continent. At its core, it is about one central task: growing mutual trust to build shared strength. For far too long, relations among neighboring countries have been shaped by competition, suspicion, and rivalry, forces that have fragmented our markets, weakened our voice, and constrained our collective. Nasi tutasoma kile ambacho umeweza kutuwekea kwenye comment hapo. Sisi hatuna yana, utatueleza tu namna ambavyo mijadala yetu inaendelea hapa. Sisi wamesema? Hatuna? Hatuna nini? Yana. Wapo matumizi ya lugha hayo. Ningeogopa eneo hilo. Mimi yana ninayo. Anapima. Yaani napatikana tu. Mariam una yana wewe. Sasa sisi tunasoma kile ambacho umeweza. Hatuna yana ya kusoma.
au kuna mengine tena? Manake kama hiyo unayosema hiyo ipo. Hiyo ipo. Uone watu wanachagua hata klipu za kuposti. Hiyo ndio yanayojua hiyo. Manake Mariam kaanza kwamba namba ya kutupata. Ndio. Yaani mtu anatupata. Akaitaja 0716925925 ukasukuma kabisa. Hiana hatuna hiana, lakini wapo wengine wenye hiana. Ndio mfano kama hivyo. Kumbe klipu zinachaguliwa. Mimi nimetizama